Bulan Mei 2020 ini dompet Raffi dan kisah gila yang terbongkar. Mulai dari obrolan cowok dewasa bareng Grind Boys di Close the Door yang tembus 3,7 juta views. Buat yang suka merinding, ada kisah ojol, old, dan pesugihan Nungkawi dari Arja 5 yang ditonton hampir juta orang. Salah satu yang menantang tuh gimana caranya untuk pertama drivernya dulu yang percaya. Mendapatkan kepercayaan dari driver-driver ini untuk sharing pangkalan. Wow. Boleh nggak abis dari sini dia nunggunya di tempat kamu supaya dia bisa dapet orderan lagi gitu misalnya. Itu pertama. Jadi dia datang tiap hari. Aku ingat banget dia pakai pulang kantor benerannya lah gitu, waktu itu kan belum full time kan, soalnya itu dia pakai ada satu kali kemejanya warna biru dan sampai basah, bau rokok apa segala macam. Dia bilang aku baru pulang dari dekat Trisakti, dia bilang waktu itu ada pangkalan depannya gitu. Aku habis dari sana 2 jam 5 orang mau ikut, dia bilang. Wah, itu aku inget banget kayak I was so proud gitu ya. Wow. Aduh, saya pas 3 bulan ini lagi bersakit benjol ya Pak. 50 lebih semua pribadi. Terakhir dia bilang, wah itu backlist. Enak aja gue blacklist. Gue di interview macam-macam, saya punya license. Dan itu menyangkut harga diri dan menyangkut karir saya. Makanya saya pidanain dan perdata. Sudah jalan. Ya. Nah ini. Right. And I've said, dude, so you're telling me I can do insider stock trading, but I can't sell a dadgum skateboard? And the guy said, that's correct. So anyway, I got about 35 skateboards in my barn. I just keep making them. And I call my attorney. You make them yourself? Yeah. That's why I say it's cheaper than a psychiatrist. So you make them by hand? Yeah, absolutely. Oh, wow. I have That's pretty cool. I make them. I'm cheap, but so I make them out of bamboo that I cut. Buddy of mine, Chris Pointer's got a bunch at his house, but I go. Wah, pernah diancam loh Bang. Diancam apa? Diancam oleh pertama kali kan saya mau dikasih 300 juta. Oh itu bukan diancam, itu Bukan, itu mau dua kali, dikasih duit itu. Dua kali. Iya, tapi itu bukan ancaman maksudnya toh. Pertama kali kan 300. Sogokan itu sogokan. Pertama kali 300. Saya tolak. Iya. Ada saksi 2. Kedua kali saya ditawari 400, diancam dong Ancamannya di mana? Pengacara di Pati itu tidak ada yang doyan duit. Gitu kan. Kalau ada apa-apa, ya gue tanggung jawab, gitu kan. Ini ya, semuanya harus dikeluarkan Tiba-tiba dalam. ada pesanan klien, tiba-tiba keluar apa lagi gitu. Lanjut. Jadi itu caranya. Oke. Kayak contohnya apa ya? Contohnya gue ada materi, misalnya premis gue soal semua orang bilang punya 2 anak itu enak. Jadi karena gue pernah ketemu orangnya bilang ke gue, Bang Radit enak banget ya punya 2 anak bisa saling jaga. Oke, iya banyak gue dengar gitu ya kan? juga. Nah orang ini salah, karena gue punya 2 anak dan di rumah gue, dari anak gue bangun sampai tidur lagi, mereka saling serang. Lucu. Iya. Oh ada gitu sebenarnya. Iya. Anak gue yang bungsu bisa, kakaknya lagi main, tiba-tiba dia datengin, dia liatin, pak, digampar langsung sama dia. Gua marahin kan, nggak boleh kayak gitu sama kakak kamu. Itu pas mereka umur 3 tahun, 4 tahun. Nggak boleh sama kayak gitu sama kamu. Kenapa kamu mau gampar kakak kamu? Pengen, terus dia cabut. Nah gimana cara gue berargumen sama orang yang argumennya tuh pengen? Gue senengnya lihat muka dia berseri-seri gini ya. Aduh. Operasi gede. Kan harus dihancurin lensanya. Jadi lensanya dihancurin, diganti lensa baru. Itu sakitnya Pak. Oh ini ya biusnya kayak itu coy, cuma tetes mata doang. Iya, diairin. Iya. Jadi udah gitu kalau di sinar doang kan cuma berdiri sinar kan. Oh ini enggak Pak, ini kan dibuka, ditetesin itu, udah gitu masuk jarum bos ke dalam. Dihancurin dulu, lensa kita dihancurin, disedot lensanya. Masukin lensa baru dipantek ke mata. Udah nih seminggu nih kan, seminggu tuh wow, sakitnya luar biasa. I'm just surprised how funny you are when you spend most of your time trying to reanimate dead flesh at your house. You're like fucking Dr. Frankenstein, dude. Your bedroom's just full of like bubbling tubes and shit. Yeah, I kill ladies. Yeah, I'm calling you a psychopath, yeah.
You get it? Matt O'Neill, you are so fucking funny. Rules. Thank you, Tony. Crazy question. What's your writing process? Is it daytime, nighttime, at a desk? Does it come to you and you write it on your phone? Is it in the shower? Is it driving? Yeah, just like all day. Yeah. Shower and driving. A We lot just happens. lay down in an open grave and wait till it comes to you. Went to Stefano Ricci because I knew I was coming here. I wasn't going to wear a suit. I was going to be casual, but I had to be casually sharp. Yeah. I think you did it, man. Thank you very much. Do you like dressing up or not? I love it. You do? I do it just for no reason. I'm in my closet trying on clothes. Yeah. Like a little mannequin kind of, or like a very tough mannequin? No, it's like a real life stud just trying on his clothes. You like putting on stuff. Have you always been like that, or was that kind of? You know, let me tell you a story. One day, these guys, they pretty much bullied me to help them. That's how I fell in love with pigeons, to help me build their pigeon coop. And so I started coming there often, but I was, 11 years old. I never knew about washing and changing clothes. My mother would take a hot washing clothes, put soap on the towel and just wash me. I never washed myself. So after being on the pigeon coop, I have tar from building the pigeon coop. I got shit on me. Yeah. Some guys took me to this neighborhood dance, and everybody said, "Yo, John, hey Winky, this your friend? He got shit on him." And everybody started laughing at me. I started laughing, but I was crying. They were talking about me, and ever since that, I became a criminal. Tunggu kita lab kan, Pak? Tunggu di lab kan? Iya dong. Hasilnya apa? Oh, tapi yang secara random tadi yang kita lakukan uji yang di lapangan ya. Pak, tunggu Pak. Sorry, maaf saya potong nih Pak. Kalau Bapak mengatakan di lab kan dulu Pak. Orang kantor saya di sini ada 40 orang, 50 orang. Semuanya nge-vape. Berarti harusnya 35 orang saat ini mabuk Pak, kena narkoba Pak. Yang mau saya sampaikan di sini ya, bahwa vape itu ada kandungan narkotikanya. Udah. Judulnya petir. Petir. Kalau ini aku yang nulis. Agak gila kok ya. Bingung. Dari angka-angka ya. Dari angka-angka petir ya. Kesambet tuh ya. Gitu ya. Nanti next ya. Tapi udah ada lagunya. Udah. Kasih. Kau datang bagai petir, menyambar cerah pagi. Drummer tolong. Tolong ada yang... Meski itu mustahil, bak cerita fantasi, pesonamu gemilang, pikiranmu cemerlang. Malamku jadi siang, pagiku jadi malam. Gitu. Kok refnya enggak? Aslinya Refnya kayak apa refnya? Silakan Pak. Kamu lah ya. Kamu lah. Aku fales nanti. Kasih ref. Aduhai, tuturmu menggetarkan, si joli pusat perhatian hatiku yang lama tak bertua. Dan Mas Arbi ngalamin kejadian kayak diarak gitu ya, oleh orang-orang yang berkumpul pakai pakaian Jawa. Iya, kayak diarak-arak sama orang-orang gitu, dinaikin ke atas Kawah Bromo. Nah, posisinya saya lagi di atas, terus dipakein kain kafan, terus orang-orang yang ngarak-ngaraknya tuh pakai baju adat Jawa. Pokoknya saya kayak disembah gitu. Disembah atau mau jadi persembahan? Itu Mas Fajar di depan saya kayak ada kain putih, terus berambut, muterin saya cepet. Itu saya di situ teriak-teriak. Aduh, kata saya, itu apa? Ya kalau di ini mah kuntilanak lah. All right, you guys, happy Monday. Look alive, look alive. No, you are not dreaming. The trailer that you saw online is very real. Hunter Biden was in this house with Brigitte doll. So we are officially living in upside down land. And I'm going to tell you guys how that came to be. How far away is that? 4.5 light years. And if you take a look at the Alpha Centauri system, the closest system to the Earth, you have red stars that could have life on them. We're not sure. They're not super hot.
super large, in which case it would be very difficult to get life forms off the ground. But the point I'm raising is that the Milky Way galaxy, our backyard, has 100 billion stars. And the probability of life existing among those stars is almost 100%. The question is, can they reach us? That means, is it possible to create a space warp such that you can break the light barrier so that you can travel across the galaxy and visit the Earth? And did you say that was theoretically possible? It's theoretically possible, yeah. But of course, you need energy, fantastic amounts of energy. But the laws of physics do allow for the possibility of space warps. How far away is that? 4.5 light years. And if you take a look at the Alpha Centauri system, the closest system to the Earth, you have red stars that could have life on them. We're not sure. They're not super hot, super large, in which case it would be very difficult to get life forms off the ground. But the point I'm raising is that the Milky Way galaxy, our backyard, has 100 billion stars. And the probability of life existing among those stars is almost 100%. The question is, can they reach us? That means, is it possible to create a space warp such that you can break the light barrier so that you can travel across the galaxy and visit the Earth? And did you say that was theoretically possible? It's theoretically possible, yeah. But of course, you need energy, fantastic amounts of energy. But the laws of physics do allow for the possibility of space warps. Udah. Judulnya Petir. Petir. Kalau ini aku yang nulis. Agak gila kok ya. Bingung. Dari angka-angka ya. Dari angka-angka petir ya. Kesambet tuh ya. Tank gitu ya. Nanti next ya. Tapi udah ada lagunya? Udah. Kasih. Kau datang bagai petir, menyambar cerah pagi. Drummer tau gak? Tolong ada yang... Meski itu mustahil, bak cerita fantasi. Pesonamu gemilang, pikiranmu cemerlang. Malamku jadi siang, pagiku jadi malam. Gitu. Kok refnya enggak? Aslinya Refnya kayak apa refnya? Silakan Pak. Kamu lah ya. Kamu lah. Aku fales nanti. Kasih ref. Aduhai, tuturmu menggetarkan, si joli pusat perhatian hatiku yang lama tak bertua. Sekitar jarak 5 meter lah Bang, mau nyampe ke tikuan itu, aku beraniin diri buat ngeliat ke atas. Begitu lihat ke atas itu Bang, yang aku lihat itu noni-noni Belanda Bang. Noni-noni Belanda pakai dress putih itu Bang, pakai dress putih, rambutnya itu diurai di sebelah sini. Jadi yang sini tuh mainin rambut, yang sini tuh melambai-lambai gini, melambai-lambai ke saya. Wah, begitu lihat itu Bang, langsung Bang kata-kata kotor itu wis keluar semua karena kaget, takut, campur lah. Itu langsung nunduk, gak berani lihat ke depan aku Bang. Gak berani ke depan, langsung gaspol, ada polisi tidur, gak peduli wis, langsung keluar dari perumahan itu sampai ke depan. Di itu kan ada istilah namanya kan orderan searah kan Bang. Misal kita tujuan kemana kan bisa dapat ke situ. Itu langsung aku set ke Malang Bang. Karena udah saking takutnya dan saking shocknya habis ngelihat sosok itu tadi gitu. Ya gitu.